హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఫుడీ ఛానల్. ఇవాళ మనం ప్రాన్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దీనికి నేను బాస్మతి రైస్ని తీసుకున్నాను. బాస్మతి రైస్ 3/4 kg తీసుకున్నాను నేను. ఫస్ట్ మనం ప్రాన్ ఫ్రైకి ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఒక చిన్న ఆనియన్ ఒకటి యాడ్ చేద్దాం. ఇందులో సన్నగా కట్ చేసి ఇందులోకి యాడ్ చేసుకుందాం. దీన్ని మంచిగా ఫ్రై చేసుకుందాం. కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుందాం. ఆనియన్ మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. మనకి రొయ్యలకి ఎంత సరిపడుతుందో అంత సాల్టే ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ మంచిగా ఫ్రై అయినాయి. ఇప్పుడు శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న ప్రాన్ని
గ్రీన్ చిల్లీ ఆనియన్ మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలి. అది ఫ్రై అవ్వనిచ్చిన తర్వాత మనం షాజీరాని వేసుకుందాం. షాజీరా, ఓల్ గరం మసాలా మొత్తం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మంచిగా లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. కరివేపాకుని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. టమాటా ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 పెద్ద టమాటాలు అయితే సరిపోతాయి. టమాటాలు కూడా మంచిగా సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు మనం 2 టేబుల్ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలాని యాడ్ చేద్దాం. నేను 75 గ్రామ్స్ రైస్ని తీసుకుంటున్నాను. దానికి 2 టేబుల్ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలాని యాడ్ చేశాను. కర్డ్ యాడ్ చేయాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటే కర్డ్ సరిపోతుంది. కర్డ్ మంచి టేస్ట్ని ఇస్తుంది బిర్యానీకి. సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకుందాం. ఆయిల్ అనేది సపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేగనివ్వాలి. రైస్కి సరిపడే అంత సాల్ట్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. ముందుగానే కడిగి నానబెట్టుకున్న రైస్ని ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం. నేను 75 గ్రామ్స్ రైస్ని తీసుకున్నాను, బాస్మతి రైస్ని తీసుకున్నాను. మంచిగా కలుపుకోవాలి. మసాలా అనేది ఇప్పుడు ఈ రైస్కి పడుతుంది. ఇక్కడ
75 గ్రామ్స్ రైస్ అంటే నాకు ఈ గ్లాస్తో 3 గ్లాసులు అవుతుంది. ఆ లెక్క ప్రకారం ఒక్కొక్క గ్లాస్కి 2 గ్లాసుల చొప్పున మొత్తం 6 గ్లాసుల వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. అలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత రిమైనింగ్ ప్రాన్ ఫ్రైని ఇందులో మళ్ళీ పైన స్ప్రెడ్ చేద్దాం. జీడిపప్పుని గార్నిష్ చేద్దాం. ఇంకొకసారి కొత్తిమీరని సన్నగా కట్ చేసి ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం. బిర్యానీకి నెయ్యి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక్కసారి పైన 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని యాడ్ చేసుకుందాం.
అన్నీ వేసేసుకున్న తర్వాత అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మూత పెట్టి ఒక 5 నిమిషాలు అలా వదిలేయాలి. ఒక తవా పెట్టి దానిపైన ఈ బిర్యానీని పైన పెట్టాలి. తవా హీట్ అయ్యేంత వరకు ఉంచుకొని లో ఫ్లేమ్లో మార్చుకోవాలి. టేస్టీ ప్రాన్ బిర్యానీ రెడీ. అంతేనండి, టేస్టీ ప్రాన్ బిర్యానీ రెడీ. టేస్ట్ అయితే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ స్టైల్లో ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.